Meridian Sport je imao privilegiju da bude jedan od 3 internacionalna medija na konferenciji za novinare Fjodora Jemeljanjenka za vreme svetskog prvenstva u Sambu, održanog prošle nedelje u Biškeku. Legenda Samba i po mnogima najveći MMA borac svih vremena govorio je o potencijalnoj borbi sa Mirkom Filipovićem Cro Copom, koja bi trebalo da se održi u Beogradu. Izneo je i argumente zbog čega bi Sambo trebalo da bude na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, a još jednom je pokazao i kakva su mu moralna načela kojih se pridržava. Izazvali ste Mirka Filipovića Kro Kapa na revanš. Možete li nam reći nešto više o tome? Да, действительно, у нас были переговоры провести бой в Японии, но, к сожалению, из определенных причин технических не получилось его там организовать, и за эту идею ухватились наши сербские друзья. So, yes, in fact, there was a desire to have this match conducted in Japan, but due to some reasons that didn't work out. So, our Serbian friends got a hold of this idea. So. И да, действительно, я вызвал Mirka Filipovića на поединок, и он ответил предварительным согласием. So I indeed called up Mirko Filipović for the fight, and he preliminarily said yes. Бой планируется провести на март-апрель. The fight is planned to be held in March or April. Но сейчас, скажем, начнется такая работа обсуждения детального. Обсуждение контракта и уже конкретика. We'll start to have detailed discussion of the contract and some specifics discussed. Предварительно согласен. So preliminary, we do have agreement. Просто уточнить по правилам бокса, правильно? Да, по правилам бокса. Just to be sure, this is according to the box rules, boxing rules. Я бы хотел, да, что показать всему миру, что и самбисты могут боксировать. Ranije ste rekli da imate manjih zdravstvenih problema. Kako se sada osjećate, u kakvoj ste formi? Да, слава Богу, спасибо вам большое. Yes, thank God. The answer is yes. Thanks for your question. Да, я провел операцию на плечо больше года назад и прошел реабилитационный период. More than a year ago, I've had a surgery on my shoulder, and I've already gone through the rehab period. Сейчас чувствую себя замечательно. I feel very good right now. Через 3 месяца я приступил, через там буквально 3-4 недели началось восстановление после операции. Месяца 4 я занимался целенаправленной работой на восстановление, а дальше уже подключил полноценные тренировки по боксу. So yeah, I was after about 3 weeks, I started to recover, and then after 3 or 4 months, the restoration became more, stable. Then I started to do my practices in boxing. Сейчас я полноценно работаю с ребятами своей командой, и в ММА, и в боксе. So yes, right now I'm working on a full strength in MMA, guys, and in boxing as well. И отдельно целенаправленно работаю в боксе тоже. And there's a separate direction division to work just in the boxing. Вот как наметилась возможность побиться, уже целенаправленно работаю. As long as I see this opportunity to have a fight, nowadays I'm working deliberately for this goal. Pre nekoliko godina ste se zvanično povukli. Ostavili ste svoje rukavice u kavezu. Da li to znači da će ovaj meč sa Kro Kapom biti revijalni ili pravi bokserski duel? Начал с выступлением в ММА. Yeah, I finished with performance in MMA. Опять же, скажем, but again, мне уже 49. I'm already 49 years of age. Поэтому все-таки, да, уже физически я не вытягиваюсь. Physically, I'm not being able to pull it through so much, but the boxing, В боксе немножко попроще. it's a little bit easier.
Поэтому, да, поединок по правилам бокса. Therefore, the fight will be according to the boxing rules. Но сейчас мы обсуждаем реальный поединок. Koliko je ovaj meč blizu realizacije u ovom trenutku? Более чем. Meaning, it's more than, more than possible. Koliko se vaši prijatelji iz Srbije trude da do tog meča dođe? Есть полное понимание по арене, где выступать. There's a full understanding about the arena, or the venue where we're going to be in the dates. Есть поддержка. There's a support, Финансовая. financial support, Чтобы провести этот турнир. to have that tournament. Сейчас единственное, своего рода, можно сказать, осталось самое сложное. Right now, the most complicated thing is remaining. Это утрясти все пункты по контракту. Is to figure out all the points according to the contract. Ugovor za borbu u Japanu je već postojao. Sada se detalji menjaju, pošto će borba biti u drugoj metropoli. Yes, it was done from one organization. Now they're trying to retune it. Реализация, которую проводили, The organization that is going to be holding this готовит предложение. tournament, they are preparing this proposal, the contract proposal. Pretpostavljamo da ćete na meču u Srbiji imati prednost domaćeg terena. В арене ни разу не был. I haven't been to that arena not even a single time. А так вообще, вы знаете, я люблю бывать в Сербии. Сказать, что я много раз был. I do like to be in Serbia. I wouldn't say it's been a lot of times, Ну, у меня есть друзья. but I do have some friends, Люблю бывать по святым местам. and I love to go to some holy places in Serbia. Целенаправленно приезжаю проехать по святым местам. So my goal is deliberately to go through some of those holy sites, the shrine. Но также я общаюсь с ребятами, со спортсменами. Also, I talk to the guys, the sports people. И я знаю, чувствую, общаюсь, насколько большое уважение к Mirkom Filipoviću в Сербии. I know, I feel this big deal of the respect towards Mirkom Filipovićem in Serbia. Его действительно считают одним из сильнейших бойцов в мире ММА, кик-боксинга. He's definitely considered to be one of the major fighters in MMA world and kickboxing as well. Mirko Filipović o vama govori sa velikim poštovanjem. Uvek ističe da ste najveći. Šta vi možete da kažete o njemu? Я очень благодарен Mirkom Filipoviću I'm very much thankful за его доброе отношение ко мне, за его высказывания. very kind and attitude towards me for these type of expressions. Вы знаете, несмотря на все наше противостояние в ринге, в спортивной карьере, So despite our opposition in the ring, in the sports career, мы, да, слава богу, мне посчастливилось выступать в то время, когда спортсмены завоевывали своим мастерством, своим профессионализмом своих болельщиков и свою публику. I was lucky enough to be in the time when the sports people were earning their respect or respect of the fans with their professionalism. И Mirko, конечно, завоевал огромнейшую публику своим мастерством. And Mirko won a big audience in the entire world with his mastership. Он очень успешно выступал в K1 и в Pride. He was very successfully fighting in K1 Pride. and in Pride as well. Да, ну, не совсем все, скажем, получилось в UFC, как хотелось. But it didn't work out as probably it would be preferable in UFC. Но это нисколько не является заслуг его в спорте. But it's not decreasing his achievements in the sport. Я считаю Mirko один из величайших бойцов. And I consider Mirko as one of the greatest fighters За всю историю. throughout the entire history of MMA and the kickboxing. Sambo se smatra najpotpunijim borilačkim sistemom na svetu. Da li vam je to bila prednost u borbi protiv Mirka? Вы знаете, я думаю, у меня было небольшое преимущество в ММА. I think I've had a little bit of advantage in MMA. Но до 20
до 23 лет, ну, почти до 24 лет я занимался только спортивным самбо. Till 23.5 years of age, or almost 24, I was dealing mainly with the sports sambo. Вы можете видеть, а тогда не было боевого самбо. Back then, there was no like a combat fighting sambo. Самбо у нас какого 2004 Да. До 2000 года я только по спортивному самбо. Я занимался только борьбой. Till the year 2000, I was only dealing with sports sambo, only the wrestling, basically. И только когда я перешел в ММА, почти 24 года, And only when I moved to MMA, when I was almost 24 years of age, я впервые одел боксерские перчатки. it was the first time when I put on the boxing gloves Начал, ну, снял куртку. and took off my jacket. Мне пришлось изучать, ну, менять борьбу совершенно. So I had to change completely the fighting technique. И, конечно, с нуля изучать бокс, кик-бокс, тайский-бокс. To study the boxing, kickboxing, and the Thai box from scratch, from zero. Но я с вами соглашусь, что самбо все-таки дает вот эти, как бы так сказать, физические качества. But I am in agreement with that Sambo provides us some of these physical qualities. Конечно, все зависит от того, насколько я хочу освоить новый вид спорта, мое мышление. It all depends on how much I want to master this new type of sports, and that way my thinking is working towards this goal. Но самбо развивает эти взрывные качества. But the Sambo is developing these explosive qualities. Чувство дистанции, чувство передвижения, The sense of the distance, the sense of movement on that carpet. То есть, ну, я согласен с вами, что вот основные такие So I agree that the main физические качества physical qualities закладывают, чем кикбоксинг. in Sambo are much better, putting the foundation than in the kickboxing. Это что касается ММА. That's for the MMA. Now we are talking about boxing match. Možete li se setiti ko je bio bolji bokser u meču u Japanu? Вы знаете, я ни в коем случае не хочу сказать, что Mirko был хуже в боксе. In no way I want to say that Mirko was worse in boxing. И, конечно, вы понимаете, что он был как боксер, как боец ударного стиля, он гораздо лучше. Definitely, you understand, as a boxer, as a fighter of the striking style, he's much better. Но тактически я его немножко переиграл. I think I overplayed him. Tactically. То есть работая в самом бое, So the way the fight немножко вычислил. is set up, I kind of guessed his moves in advance. Я и моя команда. Myself and my team, that is. Da li mislite da je u trenutnoj svetskoj situaciji Beograd najbolje mesto za borbu sa Cro Copom? Да, мне кажется, Белград является лучшей. I do think that the Belgrade is the best venue. Это своего рода нейтральная территория. This is more or less a neutral territory. И это где замечательно, то есть очень хорошо относятся ко мне и к Mirko. It's a country where people treat very good myself and Kro as well. U najavi svetskog prvenstva rekli ste da su slepi sambisti zapravo vaši uzori, da su vam oni primer i inspiracija. Da li mislite da bi FIAS i Sambo porodica trebalo da uključe više sportista sa invaliditetom? Вы знаете, спасибо большое за вопрос. Yeah, thanks a lot for your question. Но, конечно, если у вас есть сердце, Definitely, if you do have a heart, нельзя остаться равнодушным. it's impossible to be, totally insensitive. Видя таких людей в зале. Seeing that kind of people in the hall. Есть ограниченные возможности, которые хотят заниматься. People with disabilities that want to be, working, engaging in this. Я постоянно встречаю людей, которые с ограниченными возможностями, которые занимаются фитнесом или каким-либо видом спорта. I constantly see people with disabilities that are doing either fitness or other types of sports. И, конечно, понимаю, что, видя этих людей, их стремления, их желания, Definitely seeing these people, seeing their desires, seeing their strive. Свои какие-нибудь взгляды отходят просто на второй план. Their problems kind of go away to the second plan, I would say.
Вот. И уже несколько раз я встречался вот с Already several times I've met общественными организациями, with public объединяют в associations себе вот, людей с ограниченными that возможностями, are, uniting the people with disabilities, которые хотят, чтобы у них провели мастер-классы, that wanted to have помогли, masterclass, чтобы им помогли освоить ту или иную технику, или прийти в тот или иной вид спорта. to help them with certain techniques or to move to different types of sports. Поэтому, конечно, необходимо расширять Definitely, we do need to expand this. The federation needs to include всех желающих, которые, anybody who wants to, конечно, подрабатывать правила и включать всех, кто желает who wants to develop their заниматься techniques, the rules, and who wants to be working in this direction. нашим любимым самбо. Our favorite Sambo. Da sada razgovarate sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta ili novim predsjednikom MOK-a, šta biste im rekli? Zašto bi sambo trebalo da bude uključen u program olimpijskih i paraolimpijskih igara? Fact that they're late with this decision, that would be my first question. Ну, вы сами видите, But you say it for yourself. наш вид спорта самбо – это прежде всего философия. Type of sport, Sambo, is first of all, it's a philosophy. Это самооборона, It's a self-defense. это семья, It's a family. это всегда поддержка, It's always the support. глубокое уважение к своему It's a deep сопернику. respect to your opponent. Это рукопожимание, It's a руки handshaking после схватки. before the fight, after the fight. Поэтому, конечно, So definitely, не столько противостояние, скажем так, внутри, на ковре, а сколько вот эта идеология еще, конечно, важно то, что происходит на ковре, но it's important what's happening at the carpet at the ring. также важна та философия, которую несет сам вид спорта. But also the philosophy that this type of sport is bearing is very much significant. Конечно, и самбо достойно занять свое место. So definitely, Sambo is has its. I mean, it's able to take its place in Olympic Games. И, конечно, я думаю, что огромное количество желающих And I think there will be lots of people заниматься самбо людей с ограниченными возможностями. that are desiring to be engaged in Sambo. People with disabilities, that is. Ko će vam pomagati u pripremama za meč sa Cro Copom? For your question, Ну, прежде всего, я обратился к своим истокам, скажем, в боксе. I went back to my sources in boxing. Она замечательная школа в Старом Осколе, бокс, который воспитал и олимпийских чемпионов, и School and started school. чемпионов Европы по боксу. They were able to, bring up some good champions of Europe and the world. It's in the, what do you call it? Not the professionals, but the amateurs. Yes, amateurs. И сейчас в моей команде присутствует чемпион Европы 2002 года Михаил Галар. I have right now in my team Gala. He's a champion of Europe of 2002. Тот, который помог мне, скажем, изначально освоить бокс. He helped me to enter into the boxing in third game. Когда он мне пошел в ММА, там Started. When my result in MMA basically skyrocketed. Ну, в Москве я регулярно хожу в тренировки в ЦСКА. But in Moscow, I go regularly to the CSKA club and for the practices. Дмитрий Каракаш, тренер, также тренер ЦСКА, им помогает. As a trainer and the trainer of CSKA, they're helping me for this fight. Осваивать дальше. Но, конечно, я буду привлекать профессионалов. But definitely, I will be engaging the professionals more closer to the day. Непосредственно к самому уровню, как и у нас есть Денис Лебедев, договоренность. We have some Большое желание. We have some agreements with Denis Lebedev. He's got the desire to join this. Ну, еще посмотрим кого-то. Kolega koji je intervjuisao Shaquilla O'Neala, Kobija Bryanta, Michaela Jordana, Lennoxa Lewisa i Vandera Holyfielda je naglasio da nikada nije sreo tako velikog šampiona kao Fjodora Jemeljanjenka, koji je tako skroman i čvrsto na zemlji. You don't know me all that well. Просто меня плохо знает. You just don't know me all that well. Моя жена My wife,
знает меня лучше, She knows a lot better than me и мои друзья близкие. and my close friends as well. Ну, а вообще, But in general, вы знаете, наверное, всегда нужно проверять свои поступки, you always have to check your actions свои слова, and your words как перед Богом. Я говорю, я as if хожу под Богом. before God. We say we walk before God. Я должен общаться с людьми, как со своими родными. I need to talk to people as if they are part of my family. Как с женщиной, как с своей мамой, как с своей сестрой. And if it's a woman, it's as if she's my mom or she's my sister. С людьми более старшими, как с папой. With the older generation, more like with my dad. Если кто-то младше, нужно видеть в них и своих детей. If somebody's junior, then I see my kids in them. И у меня самого бывает иногда такие стрессовые ситуации, где я могу сорваться. And sometimes I have some of those stress situations where I can explode. Поэтому, когда я вижу какую-то несправедливость по отношению к себе, When I see some injustices towards myself, я понимаю, что у человека что-то нехорошо, как это переживание. I see the person is probably hurting. That he's got some kind of issues with that. И я стараюсь это просто, скажем, потерпи ближнего своего, кто-то терпит тебя. And I'm trying to be like patient towards my neighbor, and then someone else will be patient towards me. Поэтому моя вера говорит, что нужно к людям относиться с любовью. So my faith is telling me you have to treat people with love. А если где-то происходит какой-то негатив по отношению ко мне, And if there's any negative thing happening towards me, то я не должен отвечать негативно. then I shouldn't be responding with that negative. Я должен замкнуть его на себе, I should close that loop on myself чтобы он не распространялся. so that it wouldn't go any further.